Hi and welcome to another live. یک لایو دیگه خوش اومدین. پریا اخواس هستم. I hope you're doing well as usual. امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. پینا خانم هم اینجاست. شیطونی میکنه. So, هر شب ساعت 11 شب میگه چه ساعتی؟ Let's start without any further ado. بریم سراغ کلمه اول. خب رفت. Our first word for tonight, as you can see it right over there, is کلمه اول امشب ما هست contrary. Contrary. Say it. Contrary. Contrary یعنی برخلاف، مخالفه. When you're talking totally the opposite, you use the word contrary. یه ساختار خوشگل داریم با این کلمه which is on the contrary. Or quite the contrary. اول از همه سراغ همون on the contrary. On the contrary یا quite the contrary یعنی درست برخلافش. یعنی یه چیزی میگی بعد میای یعنی میگی اتفاقاً برعکسش اتفاق افتاد. Listen to this example. For example, it wasn't a good decision. On the contrary, it was a huge mistake. میگه it wasn't a good decision. یک تصمیم خوب نبود. It wasn't a good decision. On the contrary, درست برعکسش. It was a huge mistake. یک اشتباه بزرگ بود. It was a huge mistake on the contrary. So you may want to say it again. On the contrary. Say it. On the contrary. Bravo. On the contrary. درست برعکس. یا میتونی با quite the contrary interchangeably استفاده بکنی. به صورت جابجا استفاده بکنی. درست برعکسش. Listen to this one. I thought you liked the movie. Quite the contrary. I fell asleep. Or I even fell asleep halfway through it. به دوستت میگه که I thought you liked the movie. من فکر کردم تو دوست داشتی فیلم رو. بعد دوستت برمیگرده میگه quite the contrary. دقیقاً برعکسش. I even fell asleep halfway through it. حتی من وسطش خوابیدم. I even fell quite the contrary. درست برعکسش. I fell asleep halfway through it. وسط روی فیلم خوابم برد. یه بار دیگه بگو بعد از من. On the contrary. Contrary. Bravo. برخلافه، مخالفه. یا quite the contrary. Quite یعنی کاملا. Quite the contrary. کاملا برعکسش. Quite the contrary. Bravo. Now let's go for our second word. بریم سراغ کلمه دوم امشب. Our second word is complication. What a word. Complication از کلمه complicated میاد. Complication. Which means complexity. Complexity or پیچیدگی. Complicated. یعنی پیچیده. When something is complicated, that thing is difficult to solve. یعنی that problem. وقتی یه مشکل داری. مشکلت مثلا complicated یا پیچیده است سخت حل کردنش. So when you say something is complicated means it's hard to deal with. خب complication که داری میبینی is the noun. اسمشه به معنی پیچیدگی. دقیقاً به معنی پیچیدگی میده. Now listen to this example. The age difference was a complication to the relationship. The age difference, یعنی تفاوت سن. The age difference was a complication to the relationship. یعنی یک پیچیدگی بود توی رابطه‌شون، توی اون رابطه. So, one more time. The age difference was a complication to the relationship. So, یه بار دیگه بگو. Complication. Bravo! You did a great job.
خوب بود، آفرین. And another example، حالا من یه جمله دیگه بگم. Complication با این کلمه خوشگل. The fact that چی شد؟ The fact that the چی نوشتم؟ یادم رفت. The fact that the plane okay. The fact that the plane نگاه کن تو خواهد خدا هم نمیتونم بخونم انقدر سریع نوشتم. Whatever. The fact that the plane was late added a further complication to our journey. میگه این حقیقتی که the fact that the plane که هواپیما the fact that the plane was late که plane یا هواپیما دیر بود یعنی تأخیر داشت added a further complication to our journey. یک پیچیدگی دیگر رو زیادی رو به اون سفر ما همچین add کرد اضافه کرد. Yeah. Sometimes you cannot even read your handwriting. بعضی اوقات دستخط خودت هم نمیتونی بخونی. Just like this. If I show you my handwriting, oh my god, no, I will not show you mine. نشونتون نمیدم. دکتری نوشتم. دقیقاً. So, one more time, say it. Complication. پس کلمه ما بود complication. Say it again. Complication. Bravo. Let's go for our third word. بریم سراغ کلمه سوممون. کلمه سوم امشب ما هست. As you can see it right over there, it's a beautiful word. خیلی کلمه پرکاربرد زیباییه. Indifferent. Wow. فکر میکنی یعنی چی؟ Indifferent means بی‌تفاوت. Neutral. بی‌تفاوت. For example, she was indifferent to him or he was indifferent to her. یعنی اون نسبت به اون فرد مقابلش بی‌تفاوت بود. He or she was indifferent to him or her. It depends on your sentence. بستگی به جمله داره. Or in another example, how can you be so indifferent to what is going on? چجوری میتونی اینقدر بی‌تفاوت باشی نسبت به چیزی که داره اتفاق میفته؟ How can you be so indifferent to what's going on? ببین چه جمله‌های خوشگلی میتونی با این بسازی. Indifferent. Be indifferent. بی‌تفاوت بودن. Indifferent. Be indifferent to. میتونی حتی اینجوری جمله بسازی. بی‌تفاوت بودن به یه چیزی. Be indifferent to. For example, she was گذشته be indifferent to him or the opposite. نسبت بهش بی‌تفاوت بود. So one more time, say it. Indifferent. Wow, lovely. Well done. Now let's go for our fourth word. بریم سراغ کلمه چهارم امشب. Our fourth word for tonight, as you can see it, is consideration. Whoa, what a lovely word. Say it. Consideration. Consideration از فعل consider میاد. Consider یعنی در نظر گرفتن. خب when you consider something, you start thinking about that thing. Or before you make a decision, you consider some things, let's say. A careful kind of attention to some other things when you want to make a decision. یعنی دقیقاً به معنی consideration یعنی ملاحظه. یا حالا بهتون میگم توی جمله و ساختار. Consider یعنی در نظر گرفتن. خب یعنی یه چیزی رو در نظر میگیری بعد یه decisionی رو میسازی، یک تصمیم میگیری. You make a decision. First you consider some factors and then you make a decision. Whatever. حالا کلممون هست. اول consider رو میگم. Consider وقتی میخوای بذاریش توی جمله when you want to make a sentence you can say consider doing something. Consider فعلتون بعدش با ing میاد something. Consider doing something. مثلا, for example, you may want to consider selling your house.
ممکنه که در نظر بگیری که خونتو بفروشی. در نظر گرفتن انجام کاری. Consider doing something. Or I seriously considered resigning. من به قطعیت یا جدی تصمیم گرفتم یا در نظر گرفتم considered resigning. استعفا بدم. So consider doing something. Okay. حالا بریم سراغ کلمه خود consideration. یه ساختار خیلی خوشگل دارم با این که در نظر گرفتن، که این رو میتونید توی سپیکینگتون، توی رایتینگتون فرمال خوشگل استفاده بکنید. You say take something into consideration. Take something into consideration. یه بار با هم بگو take something into consideration. Well done. Or به جای something حالا میتونی یه چیزی بذاری، مثلا take یه چیزی into consideration، در نظر گرفتن یه چیزی. Or take it into consideration، به جای something it بذاری، بعد یه جمله بسازی. حالا بهتون میگم. For example, listen to this example. It may be fairly cheap to buy, but you've got to take into consideration the money you'll spend on repairs. ببین چقدر جمله خوشگلیه. میگه که it may be fairly cheap to buy. ممکنه به نظر چیپ بیاد. خیلی هم چیپ باشه، ارزون باشه واسه خریدن. It may be fairly cheap to buy. But you've got to take it into consideration. You've got to take into consideration چی رو در نظر باید بگیری. You have to or you've got to take into consideration the money you will spend on repairs. پولی که باید بعدش واسه تعمیراتش بدی. باید اینو در نظر بگیری. پس به جای something اینجا something رو وارد آخرش گذاشته. You've got to take into consideration the money you will spend on repairs. که باید بعدش واسه چیز بدی. So take something into consideration. Yeah. یا حتی میتونی پسیوش بکنی. البته این یه کوچولو ادوانس میشه خیلی، ولی میگمش. یعنی مثلا میخوای بگی که باید یه چیزی در نظر گرفته بشه. ببین اینجوری پسیو میگی. You can say it needs to be taken into consideration that with the increase in population, the shortage of resources is the main complication. What a sentence. میگه که البته یه مقدار سخته but it's okay. I will tell you. It needs to be taken into consideration. این جمله رو اصلا میتونی به عنوان کلیشه همه جا بگی. It needs to be taken into consideration that اصلا این جمله رو بنویس الان. It needs to be taken into consideration that یعنی نیاز هست که این مسئله در نظر گرفته بشه که و بعد میتونی 1000 تا جمله تهش بذاری. It needs to be taken into consideration that with the increase in population با افزایش حال جمعیت، چه جمله که من ساختم، the shortage of resources یعنی کمبود منابع is the main complication as I told you یعنی پیچیدگی اصلی خواهد بود or هست. الان من اون تهش میتونی 1000 تا چیز بچسبونی، ولی چیزی که من ازت میخوام اینه که این جمله کلیشه‌ای رو داشته باشی. It needs to be taken into consideration that نوشتش برامون سپهر عزیز. It needs to be taken into consideration that حالا دیگه جمله باید این در نظر گرفته بشه که و بعد دیگه هرچی دوست داری بگو. خب یه بار دیگه بگو consideration. Take into consideration. Bravo.
Now let's go for our last word. بریم سراغ کلمه آخرمون که حالا میخوام ازتون یه سوال آخر سر بپرسم، همه تونم باید جواب بدید. Are you ready? Yeah. کلمه آخر امشب ما هست resolution. Resolution is one of those words. از اون کلمه‌ای که خیلی میشنوید، خیلی به کار میاد. Say it. Resolution. Resolution. Bravo. Resolution یعنی is a kind of promise. You promise yourself to do something. خب به خودت یه قولی میدی کاری انجام بدی. We call it resolution. بذار بگیم. مثلا اصلا معنی‌های مختلف داره ولی پرکاربردترین این resolution همینه. For example, resolution to do something یعنی نیتی برای انجام کاری. خب یعنی قول میدی که قولی برای انجام کار. Resolution to do something. و از فعل make استفاده میکنی. حالا ببین چه جوری. میگیم که he made a resolution to quit smoking. He made گذشته make a resolution یعنی یه قول داد. یک با خودش عهد بست با خودش. He made a resolution to quit smoking که سیگار رو بذاره کنار. To do something یعنی با خودش عهد بست. So make a resolution to do something با خودت یعنی عهد بستن. Make a resolution. Repeat after me. Make a resolution to do something. Make a resolution to quit smoking. Make a resolution to... You tell me. Or for example, I made a resolution to give up chocolate. It's better. I made a resolution to give up chocolate. یعنی من با خودم عهد بستم که شکلات رو بذارم کنار. So, حالا ازت میخوام تو به من بگی چی با خودت عهد بستی؟ Tell me about the resolution you made. میگه ترسناک شدی. نور از این بغل دارم سعی میکنم نور پردازی رو تغییر بدم. از نور لپتاپ استفاده میکنم که سر نور بیفته تو صورتم ببینین منو. حالا بیا پوشم بده. I made a resolution to make more money. من با خودم عهد بستم که پول بیشتری بسازم. حالا همینجا وایسا. الان داریم نزدیک سال 2022 میشیم. خب داریم شروع سال 2022 که سال جدیده. It's a new year. So we say, what is your New Year's resolution? یعنی هدف سال نو چیه؟ یعنی چه کار میخوای توی سال بعد بکنی؟ دیدین روز اول جنوری یا روز اول سال جدید با خودت یه عهدی میبندی آقا من میخوام 10 کیلو امسال کم کنم مثلا یا میخوام مثلا این کارو بکنم. So what's your New Year's resolution? I made a resolution to go to gym in the mornings. Yeah, or every morning let's say. هر روز صبح برم باشگاه با خودم عهد بستم. Yeah, great. Okay. So you learned 5 more words. Let's have a short review on our 5 words for tonight. بریم سراغ یک ریویوی کوتاه 5 کلمه امشب. Our first word was contrary. Contrary. که یک ساختار گفتم on the contrary or quite the contrary. به معنی کاملا برعکس یا درست برعکسش. برعکس اون چیزی که گفتی. On the contrary. Our second word for tonight was, as you can see it, complication. پیچیدگی. Complication. Complication. It's like a problem. Complication. از کلمه complicated میاد. Complicated. پیچیده. کلمه سوم امشب که یاد گرفتی indifferent. Indifferent. بی تفاوت. Indifferent. کلمه چهارممون consideration. Consideration یعنی ملاحظه. یعنی از فعل consider میاد در نظر گرفتن. و یک saakhtar خوب take something into consideration or take it into consideration یعنی در نظر گرفتن چیزی. And the last word.
آخرین کلمه امشب ما بود resolution which means نیت، قول. و گفتم make a resolution to do something یعنی عهد بستن برای انجام کاری. Yes, that's simple. You can make thousands and thousands of sentences with these words. میتونی 1000 تا جمله بسازی با اینا. Well done to you. Resolution هدف هم میشه. Exactly. So, thank you so much for participating in another live. مرسی که شرکت کردی. If you want to learn, join and enjoy. Goodbye.